Hi there, this is Shemina Selim. I hope you all are having a great day. So, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ 3 ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത് എ ആൻഡ് ദ. ഇതിൽ എയും ആനും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു മുന്നിൽ എ ഓർ ആൻ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന്? So, today's video is about use of indefinite articles while describing an event or injury. While describing an unexpected event or injury which caused a patient's health condition, you may need to add the reason for your admission in a discharge letter. ഇനി ഈ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് മേ ബി ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾ ആകാം, ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രോക്ക് ആകാം. Let's see some examples in a letter. The first one, Mr. X was admitted to hospital with a head injury following a fall at home. ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി എന്നുള്ളതിന് മുന്നേ എ എന്ന് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫോളിന് മുന്നേ എ എന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The next one, Mr. Thomas was brought to hospital by ambulance after being involved in a car accident. ഇവിടെ നമ്മൾ കാർ ആക്സിഡന്റിന് മുന്നേ എ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. He was diagnosed with a heart attack and was immediately treated with aspirin. He had a stroke last night. ഈ രണ്ട് സെന്റൻസിലും നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള എ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ സം മോർ എക്സാമ്പിൾസ്. അൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്, എ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് അറ്റാക്ക്, എ ഫ്രാക്ചർ, എ സീഷർ. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എ ഓർ ആൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് നൗ യു ഗോട്ട് ക്ലാരിറ്റി റിഗാർഡിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ബിഫോർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവന്റ് ഓർ ഇഞ്ചുറീസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.